course again next week about hepatitis. Okay. So, to my class. So, question number 15 on anatomy and physiology. Okay, take a look at some lesson outline. After the lesson, you will be able to discuss some questions about the skin. And another word for the skin is integumentary system. That is like the medical term for the skin. Integumentary system or skin system. You will be able to remember some related vocabulary about the system. Read and understand the text about integumentary system and we practice some further comprehension questions related to the final test. Okay, so first I have a discussion for you. You can find this question in your book, page number 32. Okay, so before you read the text, can you look in here and answer these questions? Okay, question number 1, what functions does the skin perform? Question number 2, what are the layers of the skin? Because I have shown you different pictures, so you can take a look at this picture and you talk to your friends. The 3 layers of the skin and what functions do glands perform? Okay, there are some glands in your skin. So what function do the glands perform? So after 3 questions, I'm going to give you about 5 minutes. If you talk to someone sitting next to you, okay, ears, or you can judge for the answer. Okay, so 2 minutes for discussion. Okay, when we start the lesson. What function does the skin
guess how many layers there are in our skin? 4 layers. Okay, so if you take a look at this picture, you think, okay, there are 4 layers. Actually, there are three layers of the skin, okay? So the first one here, you can see this is like epidermis, okay, and dermis, and hypodermis, okay? We have 3 layers. Okay, now number 3, what function do glands perform? So glands plays they work when you secrete. What function do glands perform? So how many glands are there in your skin? Can you guess how many glands are there? What are their functions? Okay, so let's see. How many glands are there? Okay, so yeah. If you take a look at this picture, you can see first of all we have sebaceous glands, right? And we also have sweat glands, right? Okay, so you can say, I guess there are 2 glands, okay, in the skin, and then we're going to read and find out their functions. Okay, if you don't know, we're going to read and find out their functions. Và bây giờ chúng ta trả đây là câu hỏi, chúng ta thảo luận thôi, thì mình trả lời right? Okay. So now let's start with the lesson. New vocabulary. Our vocabulary step by step. So the first word I have for you is gland, right? It's an organ in a person or an animal's body that produces a substance for the body to use. Okay, not gland. So our body has many glands, right? Okay. And like today, what we're going to talk about is hypodensity system, which includes sebaceous gland and sweat gland. Okay, number 2, right now, nerve ending. This is one of the thin parts at the end of the nerve cell that connected to other nerve cells or the type of cell in order to communicate information. Nerve ending. Associated. Okay, so this word means if something is connected with another thing, okay, they are associated, right? They are links, they are connected. If one thing is associated with another, 2 things are connected, okay? Number 4, makeup. So to hold something, establish, hold, makeup. So number 5, integumentary system. This is the medical term for the skin system. Okay, and okay, integumentary system, skin system. Barrier, an object like a lens that prevents people from moving forward from one place to another. Okay, barrier. For example, the 2 rooms are separated by a barrier, right? This is like kind of like a wall between 2 rooms, okay, which prevents some people from moving forward. Okay, so skin, okay, like our skin is like a barrier, okay, which protects our body, right? Okay, but yeah, kỹ hơn ha. Our skin is like a barrier that protects our body, right? Number 7, biochemical. So this word comes from biology and chemistry. We have biochemical, right? Number 8, we have like immunological. This is like connected with the immunity system, right? Connected with the scientific study of protection against disease or immune system. It's kind of immune, and the adjective is immunological. Role. The function or position is something else. Okay. What role does the skin play? What function the skin plays a role in the function? Nên vai trò của da.
integumentary system, barrier, biochemical, immunological, growth. Okay, thank you. Now let's move on to the next keyword. Regulate to control the speed, pressure, temperature in a machine or system. Regulates the plan. Now these are the power. Yeah, có chức năng điều hòa, right? Let's give like place control is regulating temperature in my heat and right? Okay. So skin helps regulate body temperature. Here, temperature regulation. The regulation that they help regulates, right? Temperature regulation. 12. Synthesize to produce a substance by means of chemical or biological processes. Synthesize. Synthesis. Okay. So like skin also helps synthesize vitamin D, right? Because skin has many functions. Synthesize, synthesis. Prevention. Prevention is just like barrier. Prevent, prevention. Or a loss prevention. Antigen. Okay, so this is like a substance that enters the body and starts a process that can cause disease. The body then usually produces antibodies to fight the antigens. Okay. What kind of one antigen is actually from antibodies that can act in that. Okay, number 16. Sensation. This is like the ability to feel through your sense of touch. Sensation, right? Sensation is another function of the skin, right? Psychosocial. Having both psychological and social parts. Then the ear. Psychosocial again, psychology and social, right? We have like having both psychological and social parts. Okay. Psychosocial. 18. Represent, to speak, act, or be present, usually for the person or people. 19. Yeah. Okay. Now, please say these words. Be again. Please say. Give me a second. Okay, now number 10. Regulate. Temperature regulation. Synthesize. Synthesis. Prevention. Water loss. Antigen. Antibodies. Sensation. Psychosocial. Okay. Represent. Right. Okay. Now next word. Outward appearance. Okay. So like the skin represents someone's outward appearance. Lớp da là đầu tiên, nó đại diện cho ngoài. Represents someone's outward appearance. Unsightly, not pleasant to look at. The side nhìn cảm nhìn sightly là từ nhưng mà unsightly là not pleasant to look at, right? It's ugly, unsightly. Blemish, a mark on the skin or an object that makes it look less beautiful or perfect. We can get a blemish. Okay, self-esteem, a feeling of being happy with your own character and ability. So self-esteem is just like confidence. Nó chỉ là confidence đây là từ. Okay, self-esteem.
the layer of the skin, okay? Đây là một cái từ y khoa chị thấy cắt nó ra. Epi là bên ngoài, epi là những cái bên ngoài. Cái gốc derm là cái skin layer. So epidermis is the outer layer of the skin, lớp vảy vùng. Là lớp vùng bì, right? Outermost layer, right? Outermost layer of the skin is called epidermis. Okay, now physics. Stratify to be arranged in layers or stratified. Stratify. So the skin is stratified into 3 layers, right? Yeah, the skin is stratified into 3 layers. Number 27, squamous, epithelium. Number 28, epithelial cell. Okay, this is like epithelial, something like comes from the word epithelium. Okay, keratinocytes. Cái góc side thì cái side đi quanh tới tế bào, right? Okay, keratinocyte is like cell, okay, keratin cell, like keratinocytes. Basal layer. Basal is like the lowest layer, right? Okay. The part of the layer is called basal layer. Surface is like outermost layer, right? The first layer, top layer is called surface. Cái trái nghĩa là cái trên là surface, dưới lớp phủ luôn là basal layer. Okay. Shed. Tiếng một sẽ đọc da sẽ ở lớp sườn the shape. Okay, residing is to live or like inhabit. Thì đó sau đó là people trú ngụ ở đâu đó để reside sẽ đọc reside live inhabit. Okay, now we say that for 19, the outward appearance, unsightly, blemish, self-esteem, being naked, epidermis, outermost layer, stratified, squamous, epithelial, epithelial cell, keratinocytes, basal layer, surface, shed, residing. Okay. Now, number 24, we have secrets. Khá là phổ biến ha. Những cái tuyến mà mình sẽ biết là những cái hormone nào đó mà nó secrets, specific type of hormone, something secrets to produce, right? Number 35, surrounding. I say nearby surrounding. Underlying. Under is below, right? Underlying. Dưới. Số cái triệu chứng thì các chứng bệnh là hay dùng là underlying conditions, right? Determined. Decide, determine. Granule. A small hard piece of something is called granule. And the opposite, granule. Dermis. Dermis is the second layer of the circulatory system. Lớp thứ hai, the layer of the living tissue just below the body epidermis. In human skin, that contains blood cells, nerve endings, sweat glands, and other structures. Lớp trung bì, dương bì. Lớp thứ hai sau epidermis là dermis. Lớp này cái gì để các anh chị? Blood vessels, máu. Tức là thần kinh, nerve endings, như đây. Có nghĩa là thần kinh
connects, right, and have connective tissue. Consistent is the same as the method of our elastic fiber, substance, appendage, a thing that is added or attached to something larger or more important is called appendage. Okay. Cái ruột của mình đó là appendix, right? Vậy cái mình biết là cái appendix cái gắn vào cũng thêm vào appendage. 45 muscle, we that is muscle, not muscle, okay, muscle. Okay, now number 34, you say the word with me, secret, ceramic, underlying, discernment, granule, dermis, connective tissue, system, elastic fiber, substance, appendage, muscle. Okay. 46, nerves. Okay, nerves. Blood vessel. Blood vessel. Hypodermis, a layer of cells beneath the dermis, the bottom layer of the skin, right? Okay, lớp phủ da là lớp hạ bì. Cái cấp độ của mình đó, hai bộ gì ở hai bộ ở dưới là upper gì đó, sẽ không phải hypertension and hypotension, right? Hyper is higher than normal, okay? So it increases tension is like a high blood pressure, right? Hypo is under and below, right? And dirt is in the skin. Subcutaneous, under the skin, okay? Sub means under, subcutaneous. Superficial patient, okay? Superficial patient. Adipose tissue. So, adipose tissue, okay? So, hypodermis includes adipose tissue. Lớp cuối cùng thì dưới cái mô mỏ, right? Okay. 52, lipid store. Right? Right? Number 53, installation. Skin, house, our body keep on, right? Okay. Installation, right? Installation is another function of the skin, right? Installation. Tribute to. Idea, something or tribute to. 55. Body contour and shape, okay? Body contour and shape. Infancy, the time when the child is a baby and very young, infancy. And sebaceous, producing a substance like oil in the body. Okay, so we have sebaceous gland and sweat glands and peptide gland. Yeah, we okay, now verse 16 is saying nerve, blood vessel, hypodermis, subcutaneous, superficial nature, adipose tissue, lipid store, insulation, contribute to, body contour and shape. Okay. Infancy, sedacious. Okay, now next one. Puberty, the period of a person's life during which their bisexual organs develop and they become capable of having children. So we have the infancy and puberty, okay? So like the sedacious age, like
skin that covers the part of the head where the hair grows, okay, scalp. Get out the scalp. Sweat gland. Sweat gland, because we can sweat gland, right? Mixture. Electrolytes. Urea. This is a clear substance containing nitrogen that is found especially in urine. Urea. Eccrine sweat gland. So sweat gland consists of two types. People always look at agate, it's about the big kind of thing, eccrine sweat gland, or blue. And then we have blue mentioned right now. Okay, so 58, can you say the word for me? Puberty. Okay, 59, sebum. 60, hair follicle. Numerous. Scalp. Sweat gland. Mixture. Electrolytes. Urea. Eccrine sweat gland. Okay. Next one we have mucosa. Mucus membrane. The thin skin that covers the inside surface of parts of the body, such as the nose, mouth, and produces mucus to protect the mucosa or mucus membrane. Okay. The second type of sweat gland is called apocrine sweat gland. Okay. Sweat gland chỉ là hai cái mà cái mồ hôi nước và cái mồ hôi dòng, right? Apocrine sweat gland. Okay, viscous. A liquid used as actively describe liquid, thick and sticky, not flowing freely. Okay, viscous. Okay, okay, so now when you say these again, okay, number 68, mucosa. Apocrine sweat gland. Viscous. Okay. We have discussed these questions already. I doubt that discussed for how you say cái discussion của mình thì bạn cảm thấy không ha? Okay. Rồi, bây giờ thì trước khi mình làm một ngày gọi là seaweed. Mình nhớ cái kỹ năng seaweed là mình bỏ sách trang 32. Xíu anh chị nào không có sách thì mình sẽ nhìn slide và steam. So when you steam leak, you just eat quickly in about 3 minutes the whole message to get the energy. Okay. Vậy khi mình đọc nước, anh chị thấy là khi một em đọc nước 3 phút, 4 phút thì mình đọc hết một đoạn, xem ghi chính rất là nhiều. Rồi khi đọc nước thì mình sẽ đọc dưới những cái tên riêng, cái siêu ni, cái gọi là keyword từ khóa hoặc là những thông số, số liệu, các số liệu. Tại vì họ phải các con số ngày, tháng, năm. Okay. So now can you allow me to skip read this text about applying anatomy and physiology? Okay, it's about the skin system. Anh chị có sách thì nói cho đi mai cái câu khó thì thầy. Okay, 3 minutes for you to skip read. Skip read for about 1 minute.
social function. When we look at another person, we are in fact looking at their skin. As our skin represents our outward appearance to the world, undecisively infectious, despite its own size and has significant impact on a person's self-esteem. Okay, ngoài ra, các đại diện có là cái bên ngoài của con người. Ngoài the skin is made up of three layers, mentioned rồi, epidermis, dermis, and hypodermis. Chúng ta sẽ hỏi về cái câu hỏi của mình hỏi từ cái lớp này mình nhảy vào cái khúc rất đầu thôi và đây sẽ là kỹ năng đầu scanning. So epidermis, this is the outermost layer and it's full of modified, stratified squamous epithelium. Almost 90% đây cái số liệu sẽ bao lại đâu số đã chỉ hỏi đó. Almost 90% of epithelial cells are stratified. These cells are produced in the basal layer and then rise to the surface. As more are produced, the low and the outer cells are shed. The time taken from forming in the basal layer to shedding is usually about 3 months. Cái lớp sợi này nó nhỏ lắm. Thường nó thì sẽ là 3 tháng. Và những cái con số này ở phía dưới là những cái câu hỏi rất là dễ hỏi những con số và những số liệu. Thì nhớ quý vị sẽ có những cái bài như là đọc cô cái số liệu của số phân vùng đi tiếng một sẽ bị hỏi. The lateral size resides in the basal layer and secrete melanin into surrounding keratinocytes by alarm projections. This along with underlying fat and blood gives the skin its color. Tức là melanin sẽ là đen sắc tố về da, sắc tố về da. In this way, skin tone is determined by the size and number of melanin granules and not by the number of melanocytes. Next one we have dermis. Okay. Below the epidermis lies a layer of connective tissue consisting of collagen, elastic fibers, and ground substance. It is here where the skin attaches muscles, nerves, and blood vessels lie. Right? Câu hỏi nằm hỏi về lớp chung này dermis thì tập tập của mình. Next one, by the lowest layer of the skin, hypodermis, also known as the subcutaneous, subcutaneous layer, or superficial nature. This consists of adipose tissue that serves both as a lipid store, humidity, provides isolation. Okay, it also contributes to the body contour and shape. Như là những dáng, các dáng của cơ thể này. Glands, rồi những cái tuyến. Câu hỏi là hỏi tuyến thì trong bài cuối thôi đúng không? After infancy, sebaceous glands become active again and puberty secretes sebum, a mixture of fatty acids and salts, directly onto the skin, or into the next layer follicle.
function that you need. Okay. So now we move on to this one. Và bây giờ chị xin các chị giải bài số 2 trong sách, bài số 1 này là discuss rồi. Discuss rồi, bây giờ thì mình sẽ nhanh lại một lần nữa mình gạch dưới những cái thông tin số bài học. Để mình đoán thôi, vì chúng ta đã sử dụng gas, so now we read it again, we find information that we provide the answer for these questions. Thì đọc nhanh lần nữa và tìm câu trả lời cho ba câu này ha. Function of the skin, function thầy gợi ý là trong đoạn một, đoạn của skin á, function gạch dưới 4 5 những năm thì đọc của da ha. Sẽ hỏi lại sau. What are the layers of the skin? Tìm gạch dưới cho mình ba cái tên của ba cái lớp da, right? And what function do them for all men? Chỉ có cái cuối đầu, nó hỏi cho em. So đấy sẽ khi một cái quý da cái chức năng này, right? Okay, so I'm giving you about 3 more minutes to read and highlight the answers. Đọc lại và highlight lên cái số nào mình thấy được câu trả lời đó. Sẽ quyết định view. Keyword ở đây thì mình sẽ được là function, đúng không? Scan và hole. Khi mình đọc câu hỏi luôn mình phải xác định những cái từ khóa, và những cái từ khóa sẽ giúp mình tìm được đáp án nhanh hơn, right? Layers, skin, bands, cái việc bands này sẽ nhảy rõ ràng cú đọc thôi, đúng không? Cái từ khóa sẽ giúp mình tự thấy nhanh hơn, thay vì là mình đọc một từ, right? Okay, 3 more minutes. Skin acts as a physical, biochemical, and immunological barrier between the outside world and the body. But it's not enough, you know, chỉ tiếp theo thì phải đưa ra can you name the function of the skin? Nó lớp bên ngoài của bảo vệ da, các thế giới bên ngoài cũng chưa đủ. Continue. Name the function of the skin, you. Và chỉ tiếp theo. Yes. Còn chức năng gì nữa, da có chức năng gì nữa chưa đủ. Có gì nào?
are the layers of the skin? How do you know the three layers of the skin? Layers of the skin, name the three layers of the skin. So, how do you know the first layer? Yes, very good. So, the skin is made up of three layers: epidermis, here, epidermis, dermis, and hypodermis. Right? Oh, sorry. Here, the skin is made up of three layers: epidermis, dermis, and hypodermis. And then you mark this one as number 2. Okay, number 3. Question number 3. What functions do glands perform? Can you? Yeah. Can you? What function do glands perform? So tell me the functions of sebaceous glands and sweat glands. Hai cái đó thôi. Yeah, nói về chức năng của sebaceous glands và sweat glands. Phút này là thấy được chức năng của sebaceous glands. Chức năng của phi tắm dầu là gì? Chúng ta gọi là gì? You can find the evidence here. This waterproof, right? And lubricates the skin and hair, right? So you make my melody. Trong thóc nước thì là waterproof. Thì cái da của mình là thóc nước nó không có đâu, right? Okay, so this waterproofs and lubricates the skin and hair. Bôi trơn da và tóc, right? Okay, waterproofs and lubricates the skin and hair. How about sweat glands? Và chức năng của sweat glands là gì? Sweat glands secrete a mixture of water, electrolytes, urea, urate, ammonia, and oil gases. Right? So you mark this one as number 3. Number 3 here. Number 3 here. Okay. Right. Now we move on to exercise number 2. We get to that. Bài số 2. Ở bài này thì được yêu cầu là five words in the text which are made of these, made from these. Mình sẽ tìm cái từ trong bài đọc mà liên quan đến cái từ ca sản thân. Thì thử tìm nha. Number 1, society. Làm bài này thì mình sẽ luyện kỹ năng scanning. Scanning nghĩa là mình đọc. Tìm cái bằng của cái từ khóa đó mà nó quét ra cái từ khóa đó. Society. Bây giờ thì mình sẽ gợi ý nha. Society thì sẽ thấy được cái nào chị tìm thấy society cái từ liên quan trong cái đoạn của skin, trong đoạn đầu tiên của skin thì cho chị bạn có nghe cái hình lướt cái đoạn của skin và cái từ của society, từ nào liên quan đến từ society. Ví dụ như chị skin cái đoạn này. Đây, khúc này. Khúc thứ hai của đoạn đầu tiên. Rồi anh chị scan nhiều trên này cái đoạn này. Đầu tiên thử xem từ nào liên quan tới society. Society là xã hội. Have you found it? Which one? Which word? Cycle. Cycle social. Yeah, okay, cycle social. Tập đi xã hội đó, cái này. Society sẽ là social, right? Cycle social. Right. Đó. Chị tìm tiếp cái từ
Các anh chị ta cũng scan những từ phải ha, đoán trước khi mà thầy chỉ cái từ này. So we have pieces, right? Sides, out, line, and mix and number. Okay, so scan the views. Okay, so the next word is thesis. So, where can you find the word of thesis? In the first paragraph, ý là trong bài bài đầu tiên sẽ đi qua đến thesis. What's that word? What's that word? Synthesis. Tổng hợp tiếng Anh bài đây này. Synthesis. Đấy. Có thể là thì synthesis. Next one, number 3, size. Tập nhìn unsightly đây, lúc này này. If unsightly vanishes, despite its small size, it has a significant impact on the person's self-esteem. Hiện tại nha, unsightly này. Number 4, out. Nghe luôn. Outward. Có hai từ, outward và outermost. Outward bên ngoài, outermost là ngoài outermost, outward. Lie. Cái từ tiếp theo ở dưới, underlying, right? Các bạn, và là cái size này. Đây, underlying. So here, underlying that. This is not really underlying that, but in this other. Next one, we have the word number 6, apple. Appendage, right? Appendage. Skin appendages here. Skin appendages. Here, number 7, mixed trộn lại sẽ có gì? Mixture, hỗn hợp, mixture. And number we have numerous, right? Numerous. Here, numerous. Rồi bây giờ tôi các chị phát triển các chị sau này cái slide này. So let me show you again all the words. Okay, society, we have psychosocial, right? Thesis, synthesis, science, slightly. Học từ gốc từ vậy đó. Out, outward, outermost, line, underlying, appendage, mixture, number, numerous. Okay. Rồi bây giờ thì bài tập này thì người ta có những câu hỏi gì đây? Look at these answers. Người ta cho mình câu trả lời trước. Read the text and decide
integumentary system. Vậy cái gì tạo nên có cái tạo nên là có phải da đấy, cái gì tạo nên là da đấy, right? So cái copy my question. Rồi cái gì câu 2, 3, 4, 5, 6 đặt nha, ok đặt xem đặt câu hỏi liên quan tới cái từ cái câu trả lời. Number 2, we have prevention of water loss, anti-wind, presentation, and sensation. Rồi bây giờ các chị đặt thử nha, mình cho con tiếng Việt, các chị đặt thử tiếng Anh nha. Chức năng của da là gì? Mình đọc xem. Những cái chức năng khác, những cái vai trò khác của da là gì? Cái vai trò đầu tiên là bảo vệ, đúng không? Thành bảo vệ với thế giới bên ngoài. Bây giờ những chức năng khác của da là gì? Con để thầy đặt luôn các chị bây giờ rồi ha. Okay. What are the roles? What are the roles does the skin have? Right? What are the roles? What are the roles does the skin have? Number 3, unsightly blemishes. What do unsightly blemishes have an impact on? Number 4, about treatment. So that's how long keratinocyte shed? And number 5, superficial feature. What is the other name of the superficial feature? The tag lớp này gọi là gì nè? Number 6, what can becomes active? Rồi bây giờ anh chị tìm cái lời cho mình ha. Câu số 1. What makes up the integumentary system? Integumentary system. Rồi bố các chị đọc cái dòng đầu tiên và dòng dưới. Mình trả lời một số câu không phải trả lời hết 6 câu đâu. Just number 1, what makes up integumentary system? Hỏi anh here, come in wait. Yes. Can you answer the first question for me? What makes up the integumentary system? The integumentary system includes the skin, nails, hair, gland, and associated nerve. Good. So you can say like the integumentary system includes or like makes up or is made up of skin, nails, hair, glands, and associated nerve endings. Right? You need to answer question number 2 because we have mentioned the roles of the skin already by introductions of the skin. Câu số 2 là này đã rồi chức năng của da như rồi ha. Câu số 3 là what do unsightly blemishes have an impact on? Tìm cái chỗ nào đó là cái chỗ mà unsightly blemishes. Để nó có ảnh hưởng đến cái gì? Gợi ý là số 3 là cái gì? 30 giây để đọc sao cho cái blemishes. Cái quý của da như vậy, ít của da như vậy ảnh hưởng đến cái gì? What do unsightly blemishes have an impact on? How about the answer? Chị mà chị hỏi cô chị đi chưa? Sẽ không? Chưa hết? Có chưa hết? Ăn chi nó sẽ không? Ăn vừa sẽ tới. Chị mình câu số 3 xem. What do unsightly blemishes have an impact on? Yes, an impact on a person's self-esteem. Very good. Anh chị thấy câu trả lời là số 3 câu cuối cùng. Okay, so it has like a significant impact on a person's self-esteem. Okay. Number 4. Number 5. What is the other name of the superficial nature? Mà anh chị đi thầy hai cái tên nữa của cái lớp này ha. What are the 2 other names of the superficial nature? Mời chị
chút xíu rồi nè. Thì từ phát mình là an active building, chúng ta hoạt động bằng cái gì điều này, hiểu không? Rồi cái gì động chỗ đen đó, mấy cái đầu tiên thấy đi rồi. So what's an becomes active? Sebaceous activity, right? Okay, sebaceous and cái đầu tiên nó thấy ra đi. Okay, right. Rồi, bây giờ tôi là re-practice cái phần mà chị phải cần chú ý là đi phần hát là cuối kỳ. Cuối kỳ sẽ đi cái câu một mắt đi nha, chị học quen cái này vô để cuối kỳ thì chúng ta cái đó là nhớ nha. Ok, đó. Nội dung sẽ khác mà phần hát sẽ trong. Sẽ có cuối kỳ của mình sẽ có một bài trong sách này các chị, một bài giống như vậy trong sách, một bài ở ngoài. Ok, tức là một tiết độ sơ sơ của thầy. Ok, so cứ học cái skill đi bài nào cũng sẽ xử lý được. Ok, first one, anh chỉ có which layer of the skin contains connective tissue, muscles, nerves, and blood vessels. Thì ở đây thì hãy để định quá là gì? Trước khi số đó ra thì bắt mình là gì? Layer, biết ô, chúng ta nói layer ra. Ở dưới giữa nó là 3 layers, chuẩn bị scan một đó đúng không? Rồi, từ đó tiếp theo connective tissue, muscle, nerve, blood vessel. Cho anh chị 30 giây để xem chỗ đó trước khi hệ số đó này. Rồi các chị chọn cái gì trước tiên cái dưới. Ok, cái lớp da nào mà chứa cái mô đây, kết đây, cơ, cái là thần kinh và hạt máu. Rồi, các chị chọn thì số bức ảnh dưới này. Hỏi là đủ mà mình phải pass tất cả mọi người phải pass. Get your get it. Okay, now I show you the answers. I show you the option and you choose. Okay. Okay, now which one? A, B, C, or D? Are you sure? Sure. Show me the evidence right now. Các chị hãy the evidence đây. Ở trong mấy bạn mấy nào? Ở cái chỗ dermis đúng không? Chỗ dermis, đoạn của dermis sẽ tìm thấy được ha. It is here where the skin appendages, muscles, nerves, and blood vessels are. Okay. Đây là one. You choose B. Đi chậm chậm lại các cô với các anh chị nào chưa tìm được ha. Đây có mình nè. Right. Okay, đây thì một rang hơi khá tìm được nha. Okay. And elastic fibers. Connective tissue. Right. Rồi, câu này là test scanning thì nó dễ, thấy không? Hỏi cái là mình phân công được liền. Rồi, một câu nữa là scanning ha. What is the main function of sebaceous gland? Cái từ khóa, cái khóa gì? Từ khóa là gì? Sebaceous. Rồi, tìm cái mặt đường của sebaceous. Rồi, chị tìm mặt đường ở đây rồi không? Trước khi hệ số ra đây, chị chọn ha. What is the main function of sebaceous gland? Đọc trong vòng 30 giây. The keyword is sebaceous. Khi mình đọc câu hỏi nếu nào chính là một nhắm vào những từ chính là gì? Okay, now A, B, C, or D. Nói dài, có thời gian đọc trước từ từ nha. Producing sweat to regulate body temperature, storing lipids for insulation, secreting sebum to remove and lubricate the skin and hair, producing melanin to determine skin color. A, B, C, or D? C, okay. Này có cả dưới cái từ đó không có rồi ha. This moves and lubricates the skin and hair. So number 2 we choose C. Yeah, choose C. Hai đầu tiên là hai câu này ở nghĩa là đúng ha. Tiếp theo đến câu gọi là câu về chỉ từ. Nhớ không? This, that, these, no là cái gì trong câu này. Right? What does the word this in a sentence? This along with the underlying fact
chooses A, the basal layer? Who chooses B, the shedding of outer skin cells? C, production of keratinocytes. Or D, okay, secretion of melanin into keratinocytes. The right answer is D. Yes. Rồi, câu hỏi test về these. What does the word these in the sentence? So these, cái câu là these do not function until puberty. These là cái gì? Anh chị đọc câu này là câu cuối cùng á. Anh chị đọc câu cuối cùng. Và tự truy ngược lại cho thầy xem cái these là gì trước khi mình sửa án mà. Để truy cái câu này mình sẽ đọc câu trước đó và truy ngược lại. Right? You need the sentence before the word this, that, these, no, right? To know which what it represents. What did I back it up? So, before I show you like the options, you can guess. So, what does the word these refer to? Who knows? You? Yes. Sweat glands. Okay, good. So, like, what type of sweat glands? You have two types of sweat glands. Okay. Now, sweat glands là cái nào? The sweat glands, right? What? And is it C, abdomen sweat glands, okay? Đọc truy ngược lại cho thấy anh sẽ không đi xa đó đâu, thường cái this, that, these, no sẽ là câu trước tiên, câu trước đó. Anh chỉ đọc sai có đâu đó là sai rồi. Mình chúng ta chắc cái đó là phải có ví dụ như thế là this, that, these, no, these, right? Đối với cái câu dạng này thì khi đọc cái câu đi trước đó là ok. Rồi anh chị cũng chưa được tiếp. Number 5. Câu số 5 sẽ là câu hỏi từ vựng. Ok. With the closest meaning to the word shed in the sentence, the time taken from forming in the basal layer to shedding is usually about 3 months. Or I really like the closest meaning to shed. Now, read and choose. Vậy mình hiểu nó phải cái gì, nó phải đối nghĩa với khô, đúng không? Khô đã tạo rồi. Sau ta cái sau là nó đối nghĩa với khô, time to physical forming, right? So, who chooses A? Okay, who chooses B? C. D. The right answer is A. To remove of this color. Loại bỏ cái lớp sừng, cái phòng của sừng nó loại bỏ ra, rất lớp ra đây, chết đây là loại bỏ, từ bỏ, remove all its parts. Nó phải trái nghĩa với lại khô, tức là khô và nghĩa với khô rồi nó phải strengthen một số, không được. Now, what's the closest meaning to the word exhalation in a sentence? This system, the whole tissue, and serves both as a liquid store and provides insulation. So, what is like the closest meaning to the word insulation? Who chooses A? Absorption of nutrients. No. B. Protection from heat loss. Who else? Okay. C. Strengthening of muscles. No. D. Production of hormones. Choose D. But actually, insulation. Right answer is B. Protection from heat loss. Giữ nhiệt để học rồi. Không, giữ nhiệt để giữ để mất. Protection from heat loss. 6B. Rồi. Câu tiếp theo là hỏi về gì các chị? Which of the following statement is true? Câu nào đúng? Thì mình sẽ hiểu sẽ có 3 câu sai. Mình sẽ loại suy đọc vô cái sai cả. Ok. Chị chọn câu đúng phải rồi. Hoặc là chị đọc vào cái có đúng
dưới cái evidence số này là mình thấy evidence cả dưới. Ok, rồi cô ơi, chúng ta xem đúng hay sai nha. Nếu mà sai thì cái này sửa lại ha. The epidermis is the innermost layer of the skin. True or false? Tại sao false? Why is it false? So in case outermost, very good. Epidermis is the outermost layer of the skin. Nó phải cùng mà cùng đâu và chứ cùng với lại gì? What's the name of it? The innermost layer of the skin, hypodermis, right? Or subcutaneous. Okay, good. Melanin is secreted into keratinocytes by sebaceous glands. True or false? Why is it false? Correct it for me. Melanin is secreted into keratinocyte by which gland? Now sebaceous glands. Okay, so you can see here. Melanocytes resides in the basal layer and secrete melanin into surrounding keratinocyte by a lot of protections, not by sebaceous glands. Okay. C. Apocrine sweat glands do not function until puberty. True or false? True. Apocrine sweat glands are only found in the upper chest and scalp. It's false because apocrine sweat glands can be found in which one? Can you see that and tell me? Upper chest, back, face, scalp, right? Not only chest and scalp, back, face, okay. So the right answer here is C, 7C. Rồi câu này thì là câu nào đúng không chọn một sai. Okay, choose by the full safety. Choose my own system. Okay, A. The dermis contains connective tissue, muscles, and blood vessels. True or false? The dermis contains connective tissue, muscles, blood vessels. Đọc các chỗ dermis ở đấy đó. True or false? True. Để không chọn cái gì cũng chọn không sai mà right okay đi đi đánh giá các anh chị nhé. Now we keratinocytes remain in the basal layer of the epidermis permanently. Here we have the keyword permanently means forever. Permanently đây có nghĩa là lâu dài, thường xuyên luôn luôn phải luôn sẽ giữ nguyên vậy luôn. Có vẻ sai sai đúng không? Có thể không biết được quả suy ha. The hypodermis is also called superficial nature. Is it no? Yes, it's true. D. Sebaceous glands secrete sebum to lubricate the skin and hair, right? Can lubricate and waterproof, right? And lubricate and waterproof. Get back to B. So, why is option D false? Chào cô đi đúng rồi, anh biết tại sao không sai. Why is option D false? Because keratinocytes will shed after about 3 months. They will not stay there forever, no. Keratinocytes, they will shed after 3 months, right? So number race B is false. Rồi, hai câu cuối cùng sẽ là một câu đi lại một câu về cả lại câu này là các bạn ha. Question may not you of the paragraph about hypodermis. Bây giờ các anh chị nhìn vào cái đoạn hypodermis, người ta đã chỉ với mình đoạn nào rồi. Trong bài đọc của mình thì thầy sẽ chỉ với đoạn A, B, C, D, 1, 2, 3. Mình tập trung cái đoạn đó rồi nha. Rồi bây giờ đọc trước cái đoạn đó còn 30 giây hypodermis. Trước khi thầy chịu lời ý chính trọng ý chính của đoạn đó. Read the paragraph of hypodermis.
nhiều ý để đâu chọn. Rồi bây giờ phân tích từng câu ha. 9A. The hypodermis is also called the subcutaneous layer. Rồi đúng không chị? Đúng nhưng có chọn không? Tại sao vậy? Sao đúng không chọn? Là nó không phải là ý tổng quát, chỉ là một cái single detail, cái particular idea nhắc đến một cái ý riêng lẻ không chọn. Hiểu câu này hỏi là ý tổng quát, chứ không phải ý riêng lẻ, mặc dù nó đúng chọn. Right, and then now B, the hypodermis is connected to the tissue and helps with installation and body shape. Đúng, có nghĩa là nó đang phát được cái cần thiết và ý kiến là the hypodermis shapes our body. Đúng, chứ đủ, right? D, hypodermis is the outermost layer of the skin. Đúng luôn nhưng mà cũng chưa đủ. Vậy cái câu đủ của mình đủ và đúng, nhớ nha, đủ và đúng là phát hết. Thì sẽ học ở đây nó cái vui cái lớp khác nó diễn đó là câu này diễn rất hay, câu nào dài nhất chọn. Nó hỏi cái ý chính câu nào dài nhất bao quát những cái nhất là chọn. Nó vui như vậy á, phải kiểm tra lại, right? Sometimes feeling the longest option is not the right one. It's usually the right one, but you have to check again, right? Tại vì hỏi ý chính là câu nào dài nhất, có bao quát nhiều nhất thì có rất chọn. Now, next one. Câu này là câu về toàn bài. What is the main idea of the entire passage? Toàn bài của mình nhận sẽ tạo cảm ý giác như vậy. Cái kia là của bài, của bài cũng như là mình phải chọn cái nào bao quát được hết các cái integumentary system này mình học, chứ không chọn ý để lẻ mà. Mặc dù những ý lẻ luôn mà không chọn. Who chooses A? Có chị chọn A không? Cho nên tự tin lên cái bán là tập thể Toby. Toby có chị chọn hả? Ok. C. Ba chọn ok. Cứ đưa ra chưa biết nào đúng mà. D. Ok. Đa số là câu A. Anh chị giải thích tại sao không chọn Toby? Sweat glands consists of activate sweat glands and aberrant sweat glands. It's a right. Nó đúng là tại sao không chọn? Nó chỉ là một phần thôi, chỉ là cái phần của bạn cuối cùng thôi, sao chọn được? Đúng nhưng chưa đủ. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu vào. Ok, những cái câu mà hỏi về tổng quát á, đừng có chọn cái câu mà đúng chưa đủ không được chọn ha. C. The skin has psychosocial role in standing responsible for self-esteem. Chỉ là một phần của cái bạn thứ ba. Skin là cái thể bên ngoài, đánh giá cái thể bên ngoài hoặc cái da. Nhưng mà chỉ là một ý nhỏ đó, không có tao hết được hoàn toàn đâu, cái đó là da thì rộng cũng là beauty đâu phải rồi. Right. D. The epidermis is the outermost layer of the skin. Này đó làm nhất. Ok. Nó không có bao quát được gì, nó chỉ là cái thông tin thôi mà. So we get back to A, right? The skin is made up of 3 layers. Đa phần 3 lớp, mỗi lớp sẽ chức năng cấu trúc, cấu tạo chức năng riêng. Quá khóc của rồi là biologists with different structures. I agree with me. So that was the answer choose A. Okay, it's the end of the lesson. So good luck with your final. Okay. Nhớ
gửi những